My dear students, I am here for you to help you to speak Arabic well, and we will do it together, inshallah. Feel free to contact me and ask me any questions on my WhatsApp and my email. Your Arabic teacher, Ali Gamal. Assalamu alaikum. I will sit to be more comfortable. I am Ali Gamal. I am an Arabic teacher for non-native speakers for 7 years, and I have a professional certificate from Cairo University. Mr. Ali, can I ask you some questions about your Egyptian Arabic DVD courses? The last books, please. Yes, of course. Go ahead. Mr. Ali, are your DVD courses, the last books, on YouTube channel? No, they are not on my YouTube channel. Mr. Ali, can you please explain about your courses? My Egyptian Arabic DVD courses, plus the books, they are from beginner level till advanced level. The 6 DVD courses plus the books, for example, this desk for level 1 and this desk for level 2 and levels 3 and 4, this desk for level 3 and this desk for level 4, and for level 5 and level 6, this desk for level 5 and this desk for level 6, plus the 4 books for the 4 levels. Mr. Ali, if anyone gets your Egyptian Arabic DVD courses plus the books, will he be able to speak Arabic well and read and write? Yes, he will be able to speak Arabic well and read and write as well, because in the videos there is subtitles in Arabic letters and in English letters as well, and in the books as well there is first explanation, second exercises, third the answers for the exercises in Arabic letters and in English letters as well. That's great, Mr. Ali. Now, can you please show us one example of your lessons in your DVD courses? Yes, of course. Now, let's see a small example for one of the lessons in level 5, the lesson number 9, the kitchen. Assalamu alaikum. Today, our lesson is about the kitchen. The kitchen in Arabic is المطبخ. المطبخ. The verb to cook in Arabic is يطبخ. يطبخ. أمي بتطبخ كويس في المطبخ. أمي بتطبخ كويس في المطبخ. Then how can I say the verb to boil? To boil in Arabic is يغلي. يغلي. دلوقتي أنا بغلي مية عشان أنا عايز أعمل شاي. دلوقتي أنا بغلي مية عشان أنا عايز أعمل شاي. Then the verb to grill in Arabic is يشوي. يشوي. سارة هتشوي فراخ النهاردة. سارة هتشوي فراخ النهاردة. Then the verb to fry in Arabic is يقلي. يقلي. محمود عايز يقلي بطاطس النهاردة عشان هو جعان قوي. محمود عايز يقلي بطاطس النهاردة عشان هو جعان قوي. Mr. Ali, can you please tell us about your special offer for your courses? ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء أحرف لغتي في أغنيتي من الألف إلى الياء. أحرف لغتي في أغنيتي من الألف إلى الياء. Now, let's see what are the lessons for every level. Now, level 1. And now, let's see the lessons in level 2. And the lessons in level 3. And the lessons in level 4. Now, I would like to show you the style of my books. For example, level 1. The page number 3. And the page number 4.
And after I explain the grammar, you can see here exercise for every lesson. The page number 11, exercise 2. And for sure you will tell me, Ali, I don't know, after I finish this exercise, I don't know if my answer is right or wrong. I will tell you at the end of the book, you can see the answers. For example, we can find here the answers. The page number 30. And about the DVD course for level 5 and the level 6, let's see the lessons. Level 5 has 10 lessons and level 6 has 10 lessons as well. So the lessons in level 5, now I divided into these DVD courses, I divided them into grammar, topics. So for level 5, for grammar, the lesson number 1, the object pronoun. Number 2, the negative imperative. Number 3, the negative future. Number 4, more verbs. Number 5, more important verbs. Number 6, important adjectives. And for the topics, number 7, the time. Number 8, the daily life routine. Number 9, the kitchen. Number 10, at the clinic. For level 6 has 10 lessons, and the 10 lessons are for topics. Number 1, Egyptian history. Number 2, life in Egypt. Number 3, Egyptian food. Number 4, a wedding in Egypt. Number 5, the family. Number 6, the media. Number 7, jobs. Number 8, looking for a job. Number 9, my life story. Number 10, the dream of my life. Now, let's see a small example for one of the lessons in level 1, the lesson number 4, the future tense. Assalamu alaikum. Today we will study the future tense. The future tense. How can I say? I will ride a taxi. I will ride a taxi. The verb to ride in Arabic is يركب. What's the future tense? The future tense, you just add he letter, he before the verb. I will ride a taxi. أنا هركب taxi. To ride in Arabic is يركب. Let's make this sentence. I will ride a taxi. أنا هركب taxi. أنت هتركب taxi. أنتي هتركبي taxi. أنتو هتركبوا taxi. He will ride a taxi. هو هيركب تاكسي. من شهرين ما كنتش كويس في العربي، لكن بعد ما درست مع علي أنا بقيت كويس جدا في العربي. بجد أنا مبسوط جدا عشان أنا بدرس اللغة العربية مع علي. علي مدرس ممتاز جدا. كل واحد بيفتكر أن اللغة العربية صعبة أوي، لكن مع علي اللغة العربية سهلة أوي. أنا اشتريت كورسات العربي الDVD والكتب. علي مدرس ممتاز أوي، ودلوقتي أنا بتكلم عربي كويس. شكرا يا علي. أنا بدرس عربي كل يوم مع علي في الغرفة. علي مدرس كويس أوي. أنا اشتريت كورسات العربي الDVD والكتب. شكرا مستر علي. دلوقتي أنا بدرس عربي مع علي في القاهرة. أنا اشتري كورسات العربي الDVD والكتب، ودلوقتي أنا بتكلم عربي أحسن من قبل كده. شكرا مستر علي. علي مدرس نشيط وذكي جدا. درس ممتع جدا مع علي. شكرا جدا مستر علي. أنا من اليابان. أنا مبسوط عشان بدرس عربي مع علي في القاهرة. بجد علي مدرس كويس أوي. إدارة سهل أوي مع علي. شكرا مستر علي. شكرا. إحنا مبسوطين أوي عشان إحنا بندرس عربي مع علي دلوقتي. أنا بتكلم عربي كويس دلوقتي. العربي سهل أوي. شكرا مستر علي. السلام عليكم. أنا مبسوط أوي عشان أنا أول طالب اشتريت كورس اللغة العربية
الدي في دي 5 و6 من علي جمال. شكرا. السلام عليكم. أنا اشتريت كورس العربي دي في دي الكتب من علي جمال. دلوقتي أنا بشتغل مع العرب وأتكلم عربي كويس. شكرا كتير يا علي جمال.